Okay, we're recording and let's start sharing. So I guess we still have we have to restart with number 4, correct? Yes, sir, just a second. Yes, sir, كمان Are we أنا done? this week المشكلة الوقت عم بس الفونز بس وصلنا ل number 3 part 6. number 3 part 7 خلصناه. We did number 7. Yes, we did part 7. Very good. طيب, let's do number 4. Let's solve the system x plus y equals 9 and ln x plus ln y equals 1. You do notice that the problem is with the second equation, because the first one is easy. We have to transform the second one. How do we transform that? Okay, sir. This is ln A plus ln B, يعني ln AB. Precisely. Equals 1, which is ln E. مظبوط. Then, so the system will become x plus y equals 9 and xy equals E. And we go back to a system usually 216. 216. You remember the equation. The equation is x squared minus sx plus p equals to 0, correct? The equation that links the sum to the product of two numbers. No, sir. I forgot it. And in case you forgot this, you can find it using the usual method. For example, you know, it gives y equals 9 minus x. Replaced in the second equation, we get x into 9 minus x equals E, which gives 9x minus x squared equals E. So x squared minus 9x plus E equals to 0. Or if you did notice or remembered this, what do you get? X squared minus 9x plus E equals to 0. You decide, it's up to you. Now, to solve this, we have to pass through delta. Delta is b squared minus 4ac, which is 81 minus 4e. And the roots are... هو اللي عملناه ديك السنة. Yes, the roots are x1 is minus b minus radical delta over 2a. x2 is 9 plus radical delta over 2a. Of course, you have to check the availability if it's acceptable or not, because from the first place, we should have obtained, don't forget, what should we have written? The domain. Domain.
we should have x positive, y positive. Very good. Can you please check these values if it's acceptable or not? Yes, sure. Yeah. I think they're both acceptable. We will check. Sir أول واحدة it's positive و I guess كمان تاني واحدة رح تطلع positive. Precisely. Now let's find y. Yes, both are accepted. But xy equals لازم e. على Yes. فوق بليز، لأنه ما كان عم يكتب أول شيء ومأخر أنا. Yes. Thank you very much. بس فيك تذكرني كيف نعمل ريبليسمنت للأس والبي من وين بنجيبون؟ It's an equation to be memorized. X squared minus sx plus p equals to 0. I know sir, but الأس شو هو والبي شو هو بس؟ S is the sum. P is the product. Where S is x plus y, P is xy. مظبوط. Okay, thank you. Okay, very good. So y equals e over x, then y1 equals e over 9 minus radical 81 minus 4e over 2. y2 equals e over 9 plus radical 81 minus 4e over 2. And this is the solution. Sir المفروض كمان تطلع accepted. Of course, because we should have it positive. اوه هيدي خبصة منيحة هيدي. أي خبصة. What's the خبصة حبيبي؟ It's هون a السر calculation. اكس واي اي وبعدين حطينا اي فوق ورجعنا شلنا اكس اول وحدة حطيناها تحت. Yes, of course. It's no big deal كمان. شو بك حبيبي؟ It's إذا بدك 2e over 9 minus radical 81 minus 4e, and the second one is 2e over 9 radical of 81 minus 4e. It's just a matter of calculations. No big deal. اوكي. يعني صار هون وقت هو يقول لي سولف بدي الاقي الاكس والواي. Yes, of course. Solving an equation means find x and y. Okay. Good. Let's move on to another part. Part 2 ln xy equals 9. Part 2. Ln xy equals 9. ولن x over y equals ل 1. The problem is by deleting the ln. مظبوط؟ Yes. يعني هون Yes. بنعمل ln x plus ln y
لشو يا قلبي لشو يا دغري جريج الثاني لشو مايلد. ايه بالكورس equals b power b remember that nine over 2e مظبوط So x over مظبوط. y is what? e Okay. let's go back to grade 9 هلا grade 9 how do you solve this you find one unknown in terms of the other and you flip it يعني بتلاقوا y equals what in terms of x and replace it in the second one شو بتطلع معكم تطلع بيطلع مثلا معنا y equals e over x. e x over e sorry. you chose the second one ايه ليش لا مثل ما بدك yes ايه yes you can also choose the second one y هي x over e يمكن اهيان لك مثل ما انت عم تقول ما مشان يعني y هيك ما فينا equals نعمل x equals to y كمان x equals y times e انت بتقرر اللي بدك اياه انه both it's are easier correct انه it's easier ما يكون 100% في or x equals e times y لك اكيد كله بيزبط كله بيزبط ما في شيء ما بيزبط طيب لكن we have three cases يا هيدي يا هي which one do you choose sir I believe انه multiplication it's easier انه يكون في بدك fraction. يا سيدي. okay let's look at this one لكن هون we get xy equals e9 so e times y equals e power 9 مظبوط نعم تاني sir شو صار؟ look لا ماشي لانه صار عم يتاخر ليبين عندي. مستر نهرة. yes I'm listening guys ماشي لانه فكرت الواي فاي عندي بدنا منيحه. no y squared equals 8 so y equals radical e8 or y equals minus radical e. So y equals e power or y equals minus e power 4. You found y. Go to this. Go back to this. What do you get? X equals ey, then x equals e5 or x equals minus انت هلا عم E5. تكتب؟ Yes. Can't you see? انا جمدت انا الشاشه كمان عندي. معلق عندي ايه سر انا يلا. معلقه. ايه باينت تمام. اوكي هلا مش بينا. Sir, I'm still waiting for it. يلا كمان انا رح امشي على مهلي ما تعطل. باينت هلا. Finally, x equals e5 and y equals e4, or x equals minus e5 and y equals minus e4. Sir, And can you these just keep are, it? أنا هلا بينت عندي. of course, حبيبي, I will keep it. Don't forget domain x and y can be both positive or both negative. إيه ما فيها واحدة تكون positive والتانية negative. أكيد لا لأنه لن x y إذا x y Yeah. both negative
x y بتصير X are positive and ln positive. exists 100%. Yes. Very good. Now which part? Okay, now we have part 3. Part Ln x 3 plus it ln is. y. Sir, لا فيك Thank you. Okay, sir, thank you very much. You're welcome, Habib. Yeah. Okay, لكن part 3. ln X x plus ln y equal لزيرو. وعندنا ln in parentheses x plus y equal لزيرو. Equals 1, sorry. equals to 1. أول شيء what should we have? أول شيء you should Sir, have the domain. domain. x positive and y positive. ما تنسوا بالنسبة لأول وحدة لأنه لن لحالها للإكس ولن لحالها للواي. Very good. Now let's continue. What is the problem here? هون what's the problem? Okay. بدنا نشيل اللن. 100%. كيف بنشيل اللن من أول وحدة؟ أول وحدة هي ln x بعمل y. ln into x plus y. No, it's wrong. استاذ نقلب اللين للتاني ما يلين لن واي. ln xy equals to ln 0. لا. تطلع ln لا، xy لا. equals ln xy equals ln 1. ايه لانه a exponent 0. أول وحدة اللي هي اوكي ببارت 1 كان عندنا ln x plus ln y عملناها انه ln into x plus y. صح. لأنه ما فينا كانت نعملها هيك ln فوري. بلا هيك بدنا نعملها هلا. قلت لك هلا هيك قلت لي لا. لا انت قلت بتعملي ln into x plus y حبيبي. انت قلت ln x plus y which is wrong. هيدي ln x plus ln y هي ln of xy. يعني بتصير ln of xy equal لزيرو وتاني وحدة ln of x plus y equals 1. هلا فهمتيها؟ شفت الفرق بيناتها؟ انت قلت انه نعمل ln into x plus y باول وحده which is wrong. يعني هيك عملنا باول بارت. لا هات let's go back to اول part وشوف شو عملنا. we had ln x plus ln y. كتبناها ln xy. see it؟ استني بس تبين عندي.
أنا كتبتها غلط. سوري ماي باد. كتبتها لن x plus y. sorry my bad. أكيد. That's okay حبيبي. إيه أكيد. سير بدك ناس مجتهدين مثلي سير. I was waiting for you. Okay, so let's move on. يلا شو بتصير عندي هيدي؟ Then xy equals 1 x plus y understood? Yes sir. سر بس بين عندي. يلا ناطر I will wait. بينت؟ طب سير Yes. طب هو كتير عينين لو. معلش we walk piece by piece شوي مش ضروري نشتغل كل شيء بسرعة. اوكي هلا شو بنعمل؟ We go back to like we used to do in grade 9 إذا بتتذكروا. Place 1 in terms of or x squared minus sx plus b. فيكم تقولوا x squared minus sx plus b equal لزيرو. يعني x squared minus ex plus 1 equal لزيرو. Or you can do it بنقول نحن x plus y equals e then y equals e minus x صح؟ مظبوط. صح. برجع we replace replace x into e in minus x x equal 1. y صح we get x into e minus x equals 1 so ex minus x squared minus 1 equal 0 يعني x squared minus ex plus 1 equal 0 you see it it's the same. It's up to you guys. You decide which method is easier for you. And now we do delta. Delta is b squared minus 4ac. So ممتاز. yes. بس ببارت 2 بس فيك تقول لي ليه ما عملنا هيدا الفورمولا ما طبقناه؟ And part 2 أي part 2 منهم؟ Where? اللي قبل Exact. Where? أول شيء يعني وين ما نلاقي الدومين و عرفت I'm وين sharing this. أستاذ؟ Miguel, I am sharing the screen. Point me where. أستاذ يعني هون أنت قلت هلا في تو ميثودز لنلاقيهم. ايه بارت 2 انت استعملت شيء سكند ميثود يعني انا استغربت بس يعني No. علمت No, I didn't. بس لا يا حبيبي. No. Part 2 ما استعملت إلا method واحدة. أعمل لك ميغيل x squared minus sx plus b أول وحدة وتاني وحدة بتلاقي يا x يا y وتعمل لها replace بوحدة منهم. ايه بس مش اوكي بارت 2 جريج بس جريج بارت 2 ما في x squared minus sx plus b بارت 1 هي لا بس عم بحكي إنه عن two methods مش إنه yes good اوكي so let's go back to part 3 and x1 equals this and x2 equals to e plus radical of e2 minus 4 over 2.
بدنا نشوف And هلا both are accepted او rejected. both accepted because both are positive. Accepted. اوكي سير. Good. سير هلا لأن سؤال، both هلا انا وقت حط هيدا على الكالكوليتر الاي بحطها 2.7؟ لا حتى الاي على الكالكوليتر في منها فوق بفتكر الكالكوليتر حط الفا. هي شيفت، لا شيفت بيرجع لن بيرجع 1. اوكي شيفت فاذا لن ايه ايه زبطت سير. precisely. ما تنسوا الواي. كنت الواي. اوكي هلا هو عم يقول بده مع اكسبوننت. اوكي هلا فهمت. مظبوط. اوكي فاذا هون صير we replace y equal e minus x, then y1 هي e minus over 2 and y2 e minus. هلا شوفوا لي please which one is acceptable and which one is rejected. يلا سير فاذا we ما have تنسوا y should be positive. okay. yes sir. Yes. أحي هون بالgiven y should be both should be positive y و x. هلا الواي ايكوال اي ماينس اكس اخذناها من تاني ايكويشن من البريسز. 100%. اوكي. تصير أول وحدة it's positive. y2 يلا 79 ثانية. لا ثانية wait. بلا و وهيديك سير كمان positive. يعني both accepted. we positive les deux. Very good. يعني finally x equals e minus radical e2 minus 4 over 2 and y equals e minus radical e2 minus 4 over 2, or x equals e plus radical e2 minus 4 over 2 and y equals e minus e plus radical e2 minus 4 over 2. And it's done. سير انا زعلان انه بدي فل من Yes. المدرسة وماني عارف بعد قصص بالكالكوليتر شو هن. لا you will know them. ما عليك، رح نرجع على المدرسة وتشوفوا كلهم. مش قصة هيك استاذ، هون فينا نلاقي الديريفاتيف على الكالكوليتر مش هيك؟ No, the number derivative, not the function derivative. في دي اوفر دي اكس شي شيفت دي اوفر دي اكس الانتجرال شي هيك. Yes, you can. Yes, of course. بكرة later on بس نرجع نفوت على المدرسة بدكم تشوفوا حتى ال calculation of areas. Sometimes you don't use the calculator. You don't calculate the antiderivative. You just use the calculator. Okay. Yes, of course. Okay. Okay, part. أي part هلا استاذ يعني نحن افترض تعلمنا على الكالكوليتر تلقائيا نلاقي الجواب، يعني بس علينا نعرف كيف نحط الايكويشن بس 100%. والكالكوليشن على الكالكوليتر. اوكي صح. هلا صار عنا بارت 4 لن اكس واي equals 3 ولن اكس لن واي equals 2 لن x y equals 3 equals 3 ولن وعنا لن x times لن y equals 2. مزبوط. I have a problem. What is my problem here? البروبلم هو
انه it's ln x times ln y. اللي قلنا بالكورس انه it doesn't change. doesn't المشكلة- change. هون سير بدنا فإذا نعمل السم والبرودكت اهين. مظبوط 100%. معناتها هون ln x plus ln y equals 3 و ln x times ln y لأنه equal to يعني ال unknown هون منا x و y. ln x و ln y هن ال unknown. yes اوكي والدومين هو والاكس greater than x 0 والواي greater greater. than 0 y equal 0 greater مظبوط x and y both positive. بوزيتيف فإذا من او both negative. بنسميهم let ln x equals a and ln y equals b. What do we get? We get Okay. a plus b equals 3 و a b equals 2. بس سير ليه عملنا نحن هلا هيدي A plus B و A B؟ لأنه لأنه ما بقدر أوصل لمحل أكتب x لحالها و y لحالها. هيدي هي المشكلة. يعني اوكي استاذ مش مثل وقتها كنا نحط big x big y لأن هينا علينا 100%. ما أنا أصلا إذا بدكم كان فيني أقول هون x y. كان فيني أقول هون إذا بدكم هيدي هي big x وهيدي هي big y. بيطلع x plus y equals 3 و x y equals 2. It's the same. اوكي المشكلة بهيدي إنه ما فيني I can't isolate the ln. يعني ما فيني شيل اللن ويصير في x و y. هاي المشكلة because of the second equation. اوكي فإذا هيني فاذا أول واحدة x squared y x equals squared 3 minus 3x plus 2. مظبوط 100%. or xy equals 2 يعني x into 3 minus x equals 2 يعني minus x squared plus 3x minus 2 equal 0. which gives أكيد هيدي بتعطيني the calculator gives x1 equals 1 و x2 equals 2. we replace لنلاقي ال y. مظبوط. to replace to find y هلا xy equals 2 and تطلع 1 ال y ايوه 1 times y equals 2 or 2 times y equals 2 يعني y equals 2 or y equals 1 صح؟ صح أو فينا نعمل غير ميثود نعمل S وال P منلاقي زي الجواب مثل ما بدك. يعني طلعوا eventually إذا بدكم x equals 1 y equals 2 or x equals 2 y equals 1. يعني احنا ما بدنا x. شو بدنا small x. مظبوط. X يعني بنرجع على ما يعني ln x equals 1 و ln y يعني equals 2 X equal ل E ايه مظبوط 100%. Y equal ل square يعني x equals e y equals e squared or x equals e squared y equals e. And this is the final solution. مية بالمية. Okay guys? Okay. But just Very one good. second I can copy Yalla, copy between now and then I'm gonna keep my screen sharing and